चीज़ को तो रखी दोबारा बनाएंगे। Terms associated with oscillatory motion. We will discuss some terms which are related are frequently used and oscillatory or vibratory motion. First, one vibration. One vibration. One complete round trip of a oscillating or vibrating body. One complete round trip of an oscillating or vibrating body is called one vibration. Let's suppose we have a simple pendulum which vibrates between two extreme positions E and E prime about its mean position O. The when body start motion from E to E prime and come back to E, it will complete one vibration. This is one vibration. From E to E prime and back from E prime to E. It's called one vibration. चलिए अच्छी the vibrating body the E and E prime चला अच्छी वापस बेर तरश तो दबा one vibration which is only one vibration. यानी वो complete round trip जो E ना E prime को वापस बेर तरश ये तो होगा one vibration. That means the mean position के very extreme position and extreme position. ये मतलब ना vibration की ये E ना the prime को वापस बेर तरश पूरी. That means one complete लेके तो one vibration. Thank you. Time interval, time required or time interval during a vibrating body complete one vibration. यानी अगर time सुमरा time के चियो vibrating body यो vibration complete हुई. अगर time चियो सुमरा time की यो vibrating body one vibration से भी complete हुई. जब तो हमारा time करो. The time required for a vibrating body to complete one vibration. यदि सुमर time के जो vibrating body one vibration complete हुई उधर बाद दो vibrating body time period variation. It is denoted by capital T and measured in second. Frequency. Frequency, number of vibration per second, number of vibration per second, or number of cycles per second. Per second की unit time की जो vibrating body सुना vibrations या cycles complete गई. दो vibrating body या oscillating body सब relation frequency relation. ये समझो जो oscillating body या यो vibrating body का वाका the unit time की यानी 1 second की सुनना vibrations या cycles complete गई. दो body सब relation और frequency relation. Frequency is denoted by small f. It is measured in hertz. Hertz किदा मंगा ये तो लगी hertz किदा मंगा कुछ चीज़. The unit से hertz. Hertz के जो unit है H Z is simple. Hertz name of scientist. Hertz. Name of scientist. The in the honor of this name is given to the unit. The honor of hertz. H Z is simple hertz. When if a
a vibrating body or oscillating body complete one vibration in 1 second, in that case, its frequency is said to be 1 hertz. If a vibrating body or oscillating body completes one vibration in 1 second, in that case, its frequency is said to be 1 hertz. Kacirta your body, your vibrating body, तो यू सेकंड की यू वाइब्रेशन कंप्लीट है, यानी यू सेकंड टाइम वाली जैसे पूर वापस देते हैं जैसे देख कि यू सेकंड टाइम वाली यू वाइब्रेशन यू सेकंड की मुझे फ्रीक्वेंसी को सुपर मुझे फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज मुझे फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज relation between time period and frequency. Time period and frequency are reciprocal of each other. From definitions of frequency and time period, that is clear. Time period and frequency are reciprocal of each other. Number of vibration per second, frequency, and time required for one vibration is called time. So, from definition, it is clear that time period and frequency are reciprocal of each other. Displacement. Distance covered by a vibrating body from mean position on either side. The mean position, the right side या left side का जो vibrating body सुमरा distance covered है. The vibrating body या oscillating body displacement direction. It is denoted by small x and measured in meter. It is measured in meter and denoted by x. The mean position. So vibrating body, the mean position, the right side, the left side, the distance covered, the body relation, displacement. It is denoted by x. And measure in amplitude. Amplitude, the maximum displacement of a vibrating body. The maximum displacement of a vibrating body. Maximum displacement का होगा तो amplitude. Yes, sir. Displacement dice pulcum की दिशा ये displacement अनुसार dice pulcum की दिशा कुछ कल maximum displacement यानी the mean position the extreme position जो तुमने distance को the maximum displacement the amplitude every amplitude is displaced. Every amplitude is displacement. But every displacement may or may not be amplitude. Are your amplitude by displacement zero? Are your displacement by amplitude? The amplitude is denoted by AR X naught. Amplitude बनेगा पर A side look किया पर X naught side. It is measured in those terms associated with vibrating, oscillating motion or vibrating motion. Those set runa java oscillating motion or vibrating motion associated. Essential to value simple harmonic motion. Simple harmonic motion. SHM, simple harmonic motion. The motion of an oscillating body or that type of oscillatory motion or vibratory motion in which
acceleration of the vibrator or oscillator is directly proportional to the displacement x and directed toward the mean position. It is a special case of vibratory motion or oscillatory motion in which acceleration of the vibrator or oscillator is directly proportional to the displacement x and directed toward the mean position. देखिए बात, there should be acceleration of the vibratory body vibration के direct acceleration direct proportional to displacement x. The body chicken acceleration, the vibrating body chicken acceleration, the direct proportional to acceleration, displacement x, or directed by mean position. The negative side indicates that the acceleration A is directed toward the mean position. i.e. displacement x and acceleration of an oscillating body are opposite. Acceleration, the vibrating body chicken acceleration of displacement, that the opposite. Consider the body the direction की रवानगी, देखो body the direction की रवानगी, that's the right side the motion, the mean position the right side the motion, displacement becomes directly right side का, खुद the speed में gradually कमेगी, because extreme position the rest they must stop की तरह, चिकन extreme position the rest they must stop की, which is mean position the extreme position तरवाली, the speed में gradually decrease की, which speed gradually decrease की, then acceleration में negative, no acceleration चिकन negative, no opposite direction की वजह, acceleration the mean position the directly, और displacement was right side का directly तरह, और acceleration the left side का acceleration of displacement what opposite direction, यदि देख के इसके बाद acceleration mean position के directly वापस से की चीज़ यार ऐसी दांत तरफ पची बाड़ी रहती है extreme position की प्राइम की mean position रहती है speed का gradually सेवा की वो displacement opposite से which वापस the displacement direction में हमेशा रखा होगा the mean position the extreme position तरफ का बस बड़ी ची वापस राजी extreme position mean position speed का gradually सेवा की speed gradually सेवा की acceleration भी mean position के सेवा acceleration the acceleration direction का उम्र एक कुछ motion भी करा acceleration भी mean position के सेवा displacement आ रहा है so negative side indicated acceleration is always directed toward clear the concept the simple harmonic motion तब हमेशा रखा oscillatory motion या vibratory motion बल दबा periodic motion simple harmonic motion दबा periodic motion यानी दब motion बखबर ज़ात the time motion वक्त दोहराए simple harmonic motion is periodic motion i.e. it repeats itself in equal interval of time दबा ज़ान the time motion वक्त के दोहराए फिर चिमंगर periodic motion में periodic simple harmonic motion चाहिए that periodic motion तुम्हारा time चाहिए the e prime of पूरी वाली वापस है कि हम दो तुम्हारा time है time में कमी गिनो न बस ये बात की यदि दिया हुआ extreme position ना the very extreme position में पूरी चीज़ तुम्हारा time वाली वापस है कि बदिया में दो तुम्हारा time है और इसके use second time हुआ वापस यदि किसी बात की half second हुआ या the time motion वक्त के बाद the motion negative simple harmonic motion is periodic motion i.e. it repeats itself and equal interval बल displacement दबा small sound दबा डील ज्यादा displacement x should be kept small दबा मन का small sound डील ज्यादा बनी the simple harmonic motion the part you that condition
چې ډیسپلیسمنټ ایکس چې دا به ډېر زیات وي یو کیچو به کم سره دا ډېر سیوا باندې کم او بل دا چې بل خو دغه شرط چې اکسلریشن په ډایرکټ ورکړل شي ډیسپلیسمنټ ایکس ته ډایرکټ وي نو دا د سمپل هارمونیک موشن هغه پیژندلو د سمپل هارمونیک موشن په تاسو په پیژنئ یو دا چې اکسلریشن د وایبریټینګ باډي چې کوم اکسلریشن دی دا به ډایرکټ ورکړل شي ډیسپلیسمنټ ایکس ته او ډایرکټ به مین پوزیشن ته او بل دا خبره چې دا به پیریاډیک وشي او د یعنی د ټایم په یو شی باندې خپل موشن دا به وایبریټینګ باډي خپل موشن د ټایم په یو شی باندې دا اول ډیسپلیسمنٹ ایکس دا ونه اسمال دا دې پر اپلیکیشن راځو some characteristic of simple harmonic characteristics of characteristics of SHM simple harmonic. Number 1, simple harmonic motion is a oscillatory motion. Simple harmonic motion is oscillatory motion. That means an oscillatory motion or vibrating motion. The to and fro, this motion is to and fro motion of a body about its mean position. The to and fro motion of a body about its mean position is called vibrating or oscillatory. So, simple harmonic motion SHM is vibrating motion or oscillatory motion. Second, velocity of the vibrating body. Velocity of the vibrating body is maximum at mean position and zero at extreme position. Velocity of simple harmonic oscillator. Velocity of simple harmonic oscillator is maximum at mean position and minimum at extreme positions. Acceleration of the body is zero at extreme position. Extreme position, acceleration of the body is zero at extreme and zero at mean position. The body acceleration bar for mean position zero is velocity maximum nagata. Daga takiba very short interval of time munga kana padi mean position mudatta ko che very short interval of time munga the velocity ki kam change है खबर zero बराबर for mean position करीबा कम चे instantaneous acceleration then the velocity maximum da velocity ki change नहीं राज करना maximum da acceleration of mean position zero और extreme position for already body stop velocity zero da the extreme position will not make acceleration zero और acceleration bar दबा emission पारा the mean position or extreme position or monumency यानी कने ची body motion पे the mean position or extreme position or मन की तरह body motion पे ये body की बात acceleration की ठीक है acceleration एक produce and oscillatory motion oscillating body or vibrating body or when it moves between mean position or an extreme position كده ده الاكستريم بوزيشن دي او المين بوزيشن او كمان كده كده موشن كده ده دي تو بوينتس كمان كده the mean position او الاكستريم بوزيشن كمان كده ده موشن کې مدته وخت باندې اکسلریشن یعنی اکسلریشن په بیخي نه په mean position کې او نو extreme position extreme position کې body stop دی already stop دی it just stop دی velocity zero ده نو چې چک کړه velocity acceleration or mean position velocity سره maximum دا نو دلته کې کوم چې instantaneous acceleration دی هغه زیرو
کوم چې انستنټینی ځکه چې ولاس په مکسیمم شو مکسیم په دې کې چینج راغلو نو په مین پوزیشن په اکسلریشن او په ایکستریم پوزیشن په اکسلریشن خو چې کله د دې ټو پوینټ په منځ کې باډي موشن کې دې کې اکسلریشن ویلي کنه او بل دا باډي چې کوم انرژي ده د اسیلیټینګ یا د وایبریټینګ باډي چې کومه انرژي ده دا په مین پوزیشن ټوټلی کاینټیک انرژي او په ایکستریم پوزیشن دا ټوټلی پوتنشل انرژي د اسیلیټینګ یا د وایبریټینګ باډي د اسیلیټینګ یا وایبریټینګ باډي چې کوم انرژي ده په مین پوزیشن is entirely kinetic and extreme position is entirely potential. Per main position whenever now two say kinetic or extreme position for totally potential. Yani kalachi body for extreme position. The way body sumra energy that totally potential. Totally potential. Or chikala per main position with the body. You know that sumra energy that totally kinetic. When the body moves between mean position or an extreme position, its energy is partially kinetic and partially potential. Kala chi body pare man ke rawani cheta da sidda apne man no aga case ki ba the way body chi sumra energy da ba juzvi potentially juzvi ba kinetic. So yaad sare total energy of the oscillator or vibrator remains constant during the motion. The motion दौरान की, the oscillation दौरान की, या the vibration दौरान की, the deep body जो super energy है, दबा constant. ये super energy चलता potential का, और मेरा potential बदलते भी, और दो मेरा energy बदलता kinetic की, ये position. पर ये मान के, जो super potential energy और plus super kinetic energy है. The sum of the total potential of the total kinetic variable. Delta Paraska 1000 joule energy potential. 1000 joule potential energy. No delta 1000 joule potential energy. Or delta 1000 joule kinetic energy. But the man ke Paraska 700 kinetic. No da baki 300 plus potential. Kapparas ka 800 kinetic energy without 200 moles of potential. Yani aga 1000 ba purai. Mun ba kiveche partially ba kinetic partially ba potential. Kuda daga chikum sum de jabara. Partially kinetic energy plus partially potential energy. Da chikala mun jamaku nudaga ba barabari. The total potential energy at extreme position and total energy kinetic energy at mean position. You get that? Yes. Without the characteristic, the essential characteristic of the masala. Razu, so practical applications are also practical examples. The simple harmonic motion. You do practical example की application को तुम example को अगर वो मंगे स्टडी को number 1 दे simple pendulum simple pendulum it consists of a bar which is suspended from some support by the means of an extensible and light string. Then वो बोलेगी, मेरा सब मेटर, दांत तो जोड़ी वो बोलेगी बड़ा बोलेगी, बिलवरे छोटे बड़ा बोलेगी. और दा यो तार कुजरिया नरे हल्का तार कर, चलिए दूर नहीं, और लेकर गज़ी की नो, inextensible तेरे गज़ी की नो, rigid क्या ना, तो रबर में चिकूरी गज़ी का ना, दा बगज़ी दे लगा. और जब ये सपोर्ट राजवड़ी ये सपोर्ट नवासी राजवड़ी पे जाएं की बस कहते हैं और जैसे तार में चले का लाइट में गिर दूर पर ये उगल गजी की बने मुझे तमिल का सिंपल
consists of a bar. Simple pendulum consists of a bar which is suspended from some support by the means of an inextensible string and light string. What is mean position of the simple pendulum? Simple pendulum. L is length of simple pendulum. L small l represents length of simple pendulum. O is mean position of simple pendulum. دا خبر یاد ساتئ په لیک کې به د باب ډایمیټر انکلوډ وي یعنې د ګولۍ چې کوم ډایمیټر دی هغه په دې لینک کې شامل وي لکه صرف دا لینک ال دا یوازې د رسۍ لمبۍ نه ده دا کوم مزی چې دی که نه کوم مزی چې دلته دی دا یوازې د دې لمبۍ نه ده کوم لینک چې زموږ سره دا دی لینک ال دا به یوازې د دې مزی لمبۍ نه وي بلکې په دې کې به ورسره د ګولۍ ډایمیټر هم شامل وي یعنې دا لینک د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې دی د دې ځای پورې به نه بلکې دا لینک ال دا زموږ سره د دې پوینټ اف سسپنشن نه والا د ګولۍ د لور اینډ پورې د ګولۍ د اخري لاندې سره پورې یعنې په دې لینک ال کې به د ګولۍ ډایمیټر شامل وي L link L diameter of the barb is included. The operative included. See, shamil hai. Let's we displace the pendulum to a position E. First ka manga displace ko. Da manga displace ko the mean position. Yo extreme position E ke manga se ko displace ko. دا چې کله موږ ریلیز نو په ده به یو ریسټورینګ فورس عمل کوي په ده به یو فورس عمل کوي چې هغه ته ریسټورینګ فورس ریسټور مینس ریسټورینګ یعنې موږ دا څیز ریسټور کوي که نه بحال یې کوي واپس په ده مین پوزیشن ته وځي که نه په ده به یو فورس عمل کوي چې هغې ته موږ ریسټورینګ فورس دا باډي به دا وایبریټینګ باډي به واپس مین پوزیشن ته ریسټور کوي خو ډیو ټو انرشیا دا به دلته نه سټاپ کېږي بلکې یو بل پوزیشن ته به ځي چې کله دلته ورځي دلته به سټاپ شي دا چې کله د او نه ای پرایم ته ځي ګریجوالي به د سپیډ کمیږي او په ای پرایم باندې به د سپیډ زیرو شي یعنې ویلاسټي به زیرو شي په ده به بیا دلته ریسټورینګ فورس عمل کوي چې ریسټورینګ فورس پې عمل کوي د ای پرایم نه به واپس مین پوزیشن ته راځي خو ډیو ټو انرشیا بیا به دلته نه سټاپ کېږي او د دې ځای نه به بیا ای ته راځي او دا شاته دا باندې دا وایبریټینګ باندې یعنې سمپل pendulum دا به خپل وایبریشن جاری ساتي خپل اسولیشن یو وایبریشن داسې جاری ساتي یعنې دا باندې دا بابا د ای او د ای پرایم په منځ کې څه کوي وایبریشن کوي یا اسولیشن کوي about its mean position O څومره امپلیټیوډ چې دې طرف ته دی هغومره امپلیټیوډ به دې طرف څومره ډسپلیسمنټ چې دی پاره هغومره ډسپلیسمنټ دې طرف دی او څومره انګل چې دلته د ورټیکل سره جوړېږي هغومره انګل به دلته د ورټیکل سره جوړېږي کله چې pendulum د مین پوزیشن نه ای پرایم ته راشي نو د ورټیکل لاین سره به دا انګل تیټه ساتي او چې کله د مین پوزیشن نه رایټ سایډ ته لاړ شي نو څومره انګل چې لیفټ سایډ ته جوړ هغومره انګل به د ورټیکل سره رایټ سایډ ته جوړ یعنې دې خوا چې څومره انګل دی ټیټه هغومره انګل به دې خوا په لینک کې به چینج راځي په لینک کې به چینج د pendulum د موشن سره یعنې د وایبریشن سره د pendulum په لینک کې څه قسم چینج یعنې څه قسم تبدیلي نه راځي tension T is produced in the string په کله چې دا موشن کوي